describing his perfect attributes in brief. That means I pay homage to the Buddha, the worthy one, the perfected one, and perfectly self-enlightened one. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammaṃ saranang gacchāmi, Dhammam saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi, Sangham saranang gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammam saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sangham saranang gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammam saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranang gacchāmi. The brief meaning is, I go to the Buddha for my refuge, I go to the Dhamma for my refuge, I go to the Sangha for my refuge, for the second time and for the third time. Now we are going to observe the 5 precepts. Panatipata, Panatipata, Vedamani, Vedamani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. The brief meaning is, I undertake to observe the precept to abstain from killing any living beings. Adina dana, Adinadana, Vedamani, Vedamani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. The meaning is, I undertake to observe the precept to abstain from taking things which haven't given. Kamesu, Kamesu, Micchācara, Micchācara, Vedamani, Vedamani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. The meaning is, I undertake to observe the precept to abstain from sexual misconduct. Musavada, Musavada, Vedamani, Vedamani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. The meaning is, I undertake to observe the precept to abstain from using false speeches. Sura, Sura, Medaya, Medaya, Majja, Majja, Pamadatthana, Pamadatthana, Vedamani, Vedamani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. The meaning is, I undertake to observe the precept to abstain from taking intoxicating things, drugs and drinks, which could be the main causes to have heedlessness in our heart as well as in our brain. Now I will use short Pali word. After that, please say 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. You don't need to repeat why I say to you. Just say only Sadhu, Sadhu, Sadhu 3 times. Appamadena sampadeta. That means be heedful and accomplish the precepts which you have already taken.
We Tamagu Yibia, the Maduda of where was the ending and of Europe City Kimbara, the thing to John like the Kamama, the Nugere and Nika, the photographer. We do the they are for the Shinivale. Kalumjita, Tamagu, Liza, and in Kinia Tanapa Niamok, Tunia, Yana, so you could yellow. Tamam Yanu, Punya, and in it, Punya, whatever. They have women who know Laya Vido Navoyaba last week of you Lampa Leguba. They are Yanu Vido Laja the Punya. Apa Wemboli, Alu Tatawari, Kenya, my Chanya Data, the Yago Minyanune, Nanaya was you little bit up. A truth of Cheno, in Yatana, the Yanubido, Nayaga book, it's a book. Sayadaw says, today we are here again as the group of Dhamma messengers. This is our second visit in this University Dhamma Hall. We had been here 2 years back, or before, 2 years before, as the same way we are doing now here and gathering together with all the Dhamma families who have great respect and affection to the teaching, which are really beneficial to each and everybody if they can follow the teaching. And Sayadaw has great pure love and compassion, since he is traveling from the temple to this place today also, that he really wants to have peace and happiness to all the Dhamma families here, or the Dhamma audience here, as well as the other beings who are dwelling in this beautiful capital of Australia. He would like to share the same type of loving feeling with all the living beings. Tilotia Mianuja, Tamamaka, Mamaka Pukunya. We counsel Tamales of Vivu, you yishi the time body. The Tamales song yet. They are counting out. Ludai at the Yichisum Lungan, so they counting it. Today, Sayadaw says he has brought a Dhamma gift to all the Dhamma families here, and he would like to give the Dhamma gift in the name of the important task for everybody. Eddie Yichisum Lungapa. Baja Yichia the less with a chetty who you Peter since I teach about it. Sayadaw says the topic has got many words, and the first word is the importance, task or important task, and when we speak about the importance, it is necessary to think about what kind of important task is there in our life. Sayadaw says, let the audience at first think themselves. Ludai at the Yichizum Lungama.
ချက်၄ချက်မြင်ထားပါတယ် Sayadaw says, according to his point of view, he sees there are 4 aspects which are really important in our life. အမှတ်၁အချက်ကတော့မလုံမဖြစ်လို့အရေးကြီးပြီလို့ဒီလိုမြင်ပါတယ်မလုံမဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရတော့ပါတယ်မလုံမဖြစ်လုံမဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမို့လို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ် At first, Sayadaw says, there are such works or such tasks which shouldn't be neglected or which shouldn't be avoided. Those tasks must be done. ပြီးတော့ဒုတိယကတော့ကိုယ်တိုင်လုံးမှဖြစ်လို့ပြီးကြည့်တယ်လို့မြင်ပါကိုယ်တိုင်လုံးမှဖြစ်လို့ဆိုတာကအငှားလောက်တာမပါဘူးပြီးတော့ကိုယ်စားအနေနဲ့လောက်တာမပါဘူးဒီလိုအိဗယ်ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုံးလို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်တိုင်လုံးရလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းမြင်ပါတယ် And the second aspect is, when the task is really important, that must be done by oneself. You cannot hire anybody to do that important task for you, or you couldn't get any representative to do that important task. ပြီးတော့တတိယအချက်ကတော့အချိန်မီလုပ်ရလို့သို့မဟုတ်အချိန်မှလုပ်ရလို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ် And the third aspect is, the task is important because it should be done in time. You cannot postpone that work which is really important. နောက်ဆုံးလေးခုမြေချက်ကတော့အကျိုးကျေးဇူးများလို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ် Something is important because it has got important good result, a wholesome result hidden in it. So therefore, the task or the work which will give you lot of benefit, that must be done, and it is important. မိမိတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေနောက်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေပေါ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားကြဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့မြင်ထားပါတယ် So Sayadaw says, there are these 4 important aspects in each and every important task. If we try to check the important task with these 4 aspects, whether it might be past or whether it might be future one, you can make proper judgment all those previous past activities as well as the activities which are coming in near future. အဲ့ဒီမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်လောကရေးကတစ်ပိုင်းနဲ့လောကရေးတစ်ပိုင်းနဲ့ဓမ္မရေးအပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းနဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် Again, we can classify that important task in 2 ways, in 2 categories.
One is the concerning with the worldly affairs, and another is concerning with the Dhamma affairs. Or again we can say concerning with the physicality and concerning with the mentality. အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုလောကကြီးဆိုင်ရာသုံးဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိတို့အတွက်ရည်ကြီးဆုံးလုပ်ငန်းမှာပထမတိအချက်စဉ်းစားကြည့်ကြစို့ဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်အစာစားပါတယ်နေ့စဉ်ရည်တော့ပါလိုအပ်တဲ့ရည်တော့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာရည်စာနေ့စဉ်ထည့်ရပါတယ်ပြီးတော့မြတ်မြတ်တာအရာဘုံမြတ်တာအောင်လည်းနေရပါတယ်လေကောင်းလေသာရအောင်လည်းပဲနေရပါတယ်ပြီးတော့စားတော့တဲ့အစာဟောင်းတွေလည်းပဲစွန့်ပြရပါတယ်ဒါအနည်းဆုံးရှင်းအောင်လို့ပြောရတာပါတိတဲ့ရေးကြီးတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေဟာနေ့စဉ်လုပ်နေရတော့ရိုးရိုးလေးလို့ထင်ရပါတယ်အမှန်ကတော့လူတိုင်းအတွေ့ပထမဆုံးရေးကြည့်ရမှာပထမဆုံးအချက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလုံမဖြစ်လို့လုတ်ကိုလို့ရမှာမဟုတ်လို့ဒါရေးကြည့်ပါတယ် Sayadaw says, let us try to think in simple way and nearest way what would be the important worldly task or physical task in our life. Every day we need to take food. Without food we cannot survive. Every day we need to take drinking. That means not the drinking which makes you heedless, but the drinking which is actually important in your life, in your everyday life, to keep your life continuing. And again, you have to breathe with fresh air. That is also important task, and you must do it. And another thing is, when you are taking food, you need to throw it away. That is also another important task in your everyday life. Though it seems very simple and general one, because we are doing every day that work, but it is really important task to take food, to take drink, to breathe fresh air, and to throw away the waste products. The Gelo Punjo de Viha needs a Luati Asasagu. Tamatare a time about the need the change of the change, don't be something you want. Mama Messiah, Tomo, Mama Yita Ompia, Mama Miata Omania, Luadalu and Nam Yuya. When I sat her as a holy levels, Mesontia. Tashin less had the Lego Mishumi, Pelu Shimanes or a Sinza Levishi. Eddie and now by Mameluate, Jury body, Portella Limas or a Punya Simjabu Malubabu. The example which Sayadaw has given to us, it is really important task in our life. We have everyday process taking food. Some people used to take twice a day, some people used to take 3 times a day, and some people are there
who used to take 4 times a day. Regularly they have to take those food when the time comes. Because without food we cannot survive. We cannot extend our life. We cannot live all the time with hungry stomach. It has to be filled up every day. So the food taking seems to be very usual one, normal one and simple one, but it has got the core quality as the important task for our life. In the same way, we have to take some drink. And again, there are 4 modes of postures in our life. Sometimes we sit, sometimes we stand up, sometimes we lie down, sometimes we do walking. We cannot stay all the time in same posture. You cannot sit whole your life in sitting posture. Leave all those whole life sitting. Even it is difficult to sit for half an hour in one posture, in one sitting. So we have to change our postures, turning and twisting and turning this way and that way. So the 4 modes of postures are also important thing to have alternately changed. In the same way, taking fresh air also very important, and throwing away task also important one. You cannot keep inside your belly all the time what is necessary to be thrown away. If you try to keep in that way, then there might be great trouble in your life. So therefore, Sayadaw says, although these are things seem very simple, very general, and it seems nothing, but they are really important things. အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အစာရည်စားတွေစာရည်စားစကြည့်တဲ့ဟာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာထည့်သွင်းပေးဖို့မပြည့်ကွက်ရတယ်လို့ထို့သူခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အရာတွေလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာမရောက်ဖို့ဒါလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနားလည်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲသူကတော့မလုံမဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့မရှောင်မဖြစ်တာပါပဲရှောင်အောင်ပါပါအဲ့ဒီစัญญ์မဲ့အနေနဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ပြေတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါပဲ Again we can think the opposite aspect of those important tasks. Although it is important to take food, but if we take such food which is harmful to our body and to our life, then we will get great trouble in our life. Instead of having fresh air, if we try to take polluted air, then there could be danger for our life. And if we try to take usual drinking, which is necessary for our body, then it is all right. Instead of that thing, if you try to use another thing, breaking the 5 precepts, then there would be difficult moment for you and for your life. So in the same way, other aspects also could be judged in same manner. Mimi အတွက်မလုံမဖြစ်လို့လုံမဖြစ်တာမဟုတ်လို့အရေးကြီးတယ်လို့ထို့အတူပဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာအရာတွေဟာအချက်တွေဟာကိုယ်တိုင်လုံမဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ပါပဲကိုယ်တိုင်လုံမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စားအနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပေါ့လေဒါ
ဟုတ်တယ်လေအခုစားတော့ရတယ်လူကတရားဘက်ကကိုယ်အတွက်စားပြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရေစားလို့ရေတောက်တဲ့အခါမှာတရားဘက်ကကိုယ်စားအနေနဲ့တောက်ပြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိပင်မလို့အနားယူရတာလည်းတရားဘက်ကအနားယူပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ညဉ့်ညမ်းတဲ့လေတွေရှိဝချက်ရလို့မသက်မသာဖြစ်နေလို့ရှိရင်တက်တောက်တက်တာဖြစ်ဖို့ရကောင်းတဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရရှိပြီးတော့ကျန်းမာဖို့ရအတွက်ကိုယ်တိုင်တဏှာရှိရှိလေးတွေရှိရတာကိုယ်တိုင်လည်းပဲကောညဉ့်ညမ်းတဲ့လေးတွေရှောင်ရတာလည်းပြင်လို့ရတာအများကြီးပါပဲလောကမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကကိုယ်တိုင်လုံးဝဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိစင်ပါအထူးသဖြင့်ကတော့စားတော့ထားတဲ့အစာဟောင်းတွေရေဟောင်းတွေပေါ့လေတယောက်ကငါကိုယ်စားသွားပြီးတော့စွန့်ပေးစားမှဆိုမရဘူးကိုယ်ထိတ်စွန့်မှဖြစ်မှာပဲလားလေယူယူလေးနဲ့အမှန်ရှင်းပါတယ်ပြောတာ Sayadaw says those things which Sayadaw has already mentioned before, as they must be done in your life every day, every moment, and those things you cannot try to have any other person as a representative one for you. If you are hungry, if somebody will take food, and if you feel full of your stomach, then it is all right. But it couldn't be so in our life. If you are hungry, you have to take the food yourself. No one could be there for make your belly full up with food. So therefore, the food must be taken oneself. In the same way, drinking the drinks also should be done by oneself. No one represent for anyone. And in concerning the taking fresh air, to have healthy body and good strength in your body, no one can take you fresh air for you. You have to take the fresh air yourself, and you have to avoid the polluted air yourself to have sound health and strength in your body. In the same way, changing the postures to have comfortableness in your life, you have to do yourself. No one can do for you. So if we try to think in that way, then it becomes clear to us that the important task which must be done oneself, and it has which should be done, and that must be done oneself. No one could be the second person to fulfill all those activities for you. In the same way, throwing the waste products, that should be done yourself. No one will be there to take away for you. ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့တနိုင်ငံတနိုင်ငံဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေဆိုတာဒါဒီကိုယ်တိုင်လက်မှပါမှဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးကကိုယ်စားအနေနဲ့လက်မှထိုးလို့ဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကိုယ်တိုင်လက်မှထိုးရအဲ့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါ And there are so many aspects which must be done and which must be done oneself. Important government official works and the business works and other types of works which should be signed by oneself. If other people represent it, then there might be lot of trouble in your life.
The signature must be your own. No one can sign for you. So in that way, there are so many important things in our life, in our worldly life, which should be done and which should be done oneself. Tatiya achet twa ya ba so. Tatiya achet ka chain mi lou ya chin. Tani chain ma lou ya chin. Loka ma chain mi lou ya de kaisa yi amyai shi ba. So ja ba so. Tu tayaw lama accident phit lo twai ta တွေးဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကပြတ်သွားတယ်ပေါ့ပြည့်တဲ့တိုင်တွေဖြစ်ဒီလူနာကိုဆေးရုံတဏှာကြီးအတွင်းရောက်အောင်ပို့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မီတဏှာကြီးအတွင်းရောက်အောင်ပို့ပါတဏှာကြီးနဲ့ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီလူနာမျောနေကြမရှိတော့မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အချိန်မီဆိုတာပေါ့လေဒါလောကကြီးမှာဒီပြင်လောကကြီးမှာအချိန်မီလောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှလောက်ရခြင်းဆိုတာအခုနေ့စဉ်စားရတဲ့အစားအစာတွေအချိန်မှစားရတယ်မကန်ကန်ရှိရတယ်ဟုတ်တဲ့တဲ့အစာပင်ဖြစ်စီမနှောရဘူးညက်တက်ရပါတယ်ပြီးတော့မတဲ့တဲ့အစာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့အထူးဆောင်ရတယ်ဒီမှာမတဲ့တဲ့အစာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ချော်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးရောက်ပါဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ပြီးတော့အချိန်ကြီးလည်းဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့အချိန်မှမျက်တလည်းဖြစ်ရတယ်ဒါအရေးကြီးတယ် And according to third aspect, if we try to think which should be done in time or which should be handled in proper way, in regular basic with moderation. Although it is important to take food to lengthen our life, but if we try to take too much without any moderation in our in the amount of food, if we take more than our necessity, then there could be danger in that food. And the food should be taken in time, as people used to. And if we miss that time, and if we don't do in time, then there also could be another type of difficulties arising in our life. So the things which must be done and which must be done oneself, and that thing, because it is important, so therefore it should be done in time, or it should be done in appropriate way, in regular basis, or with moderation. နောက်ဆုံးကတော့အကျိုးကျေးဇူးအရာများခြင်းဆိုတာပါလေအရာများလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေလိုအပ်တဲ့အစာရေးစားလိုအပ်တဲ့ဒီတန်ရှင်းလက်ဆက်တွေရှူခြင်းစာအုပ်တွေဆွန့်ပစ်ခြင်းအနာယူခြင်းစသည်ပေါ့ဒီဟာတွေဟာမှန်ပေါ့လေအချိန်ကြီးလုပ်တဲ့အတွက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးကျေးဇူးရပါတယ်နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လူတွေဟာတိတ်အကျိုးကျေးဇူးမရှိလာဘူးလို့ဒီလိုထင်ရပါတယ်။ဟောကတော့အဲ့ဒါဒီတစ်ခုခုချို့တဲ့သွားလို့ရှိရင်ကျိုးကျေးဇူးကဆုပ်သွားတာဖြစ်တော့အပြစ်တွေရလာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါကျမှလူတွေကတန်ဖိုးသိကြပါတယ်။ဒါတော့အကျိုးရများလို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းပဲသိကြပါတယ်။ As the fourth aspect of the important task, now we can see what kind of benefit we could gain when we perform all those important tasks which Sayadaw has already mentioned. The food also gives lot of benefit to us. Drink also gives lot of benefit to us. And the fresh air also gives lot of benefit to us. And using the mode of postures to have comfortable dwelling in our life also gives lot of
benefit to us, although they seem very simple in our life, because we are doing it every day and it becomes our habit. So we may think these are not so important things. Actually, they are really important things, and there are a lot of benefits. Even as it is not necessary to explain how important, because we are gaining the benefit from performing those things, using in our everyday life those activities. So therefore, because of the important benefit we can gain through those activities, that's why they are important to do. Must be done, or sure must be done oneself, and it should be done in time. If we perform in that way, then we will gain surely the most beneficial aspect from those things. မူပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးချက်အရာလောကရေးရာမှာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့နားလည်တဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီအချက်လေးချက်ပြည့်စုံသွားလို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိလာပြီလောကကြီးအတွက်အကျိုးရှိလာပြီဆိုရင်သုံးဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပေါ့လေလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပြည့်စုံမလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်စဉ်းစားဖို့ပါပဲအဲ့ဒါပြည့်စုံလို့ရှိရင်လူဘဝပြည့်စုံမလားဆိုတာအဲ့ဒါဆက်စဉ်းစားဖို့ပါပဲ Now Sayadaw says, suppose we are fulfilling all those worldly tasks according to the mentioned aspects, and we are having worldly benefits, sufficient benefits from those tasks, then is it enough for our life, having the worldly benefits and fulfillment in our life? We need to think about that matter also. တဆင့်တိုးပြီးတော့ပြည်သက်ကိုမိကုံးထုတ်ချင်တာတော့ဒီလောကမှာလူမှုအတ္တပညာတွေပေါ့ဒီတတ်တဲ့တတ်တဲ့တတ်ဥပ္ပေဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာတသိပ္ပတတမျိုးမျိုးတွေပေါ့တမျိုးမျိုးတွေတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ်ပညာတွေကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သုံးချကြည့်လို့လူသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ပြည့်စုံလာတယ်အသေးစားနေလေတီထွင်ပြီးတော့လိုသလိုပေါ့လေရနိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးချပြီးတော့လူအစင်တန်လည်းမြင့်မြတ်မှနေနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့လေရပြီလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေရောက်တဲ့ဘဝမျိုးလုံလောက်ပလားဆိုတာပေါ့လေအမေးကြပါလား Sayadaw says, nowadays there are well-developed science and technology and all sorts of arts. Having all those educations in our life, and we can invent or create various important worldly pleasurable things to have more and more comfortableness in our life. And nowadays even all those things could be gained very easily. You don't need to run here and there. Just try to stretch your hand and just push on the button. Everything would be ready for you to enjoy all those worldly pleasures. And we have high standard living, comfortable living. Then should we think now our fulfillment is already well fulfilled, we don't need to do anything apart from these worldly pleasures.
လောကဘက်ကလူတွေသိမရှိပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကြားတွေကတော့မို့ဖူလုံးနေပြီလို့ယူဆရတဲ့ဘဝတွေကပေါ့လေအကြောင်းအမျိုးကြောင့်ဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့လူမှုပြဿနာတွေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတော့ထဲမှာဖြစ်နေရသလဲဘဝအာမခံချက်ရှိပါတယ်လို့လူတွေပြောဆိုနေကြတယ်ကောနာဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုအခုကာလလောကီနေရာဆိုဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုပေါ့လေပြည့်စုံမှုတာတွေကဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးတဲ့လူမှုပြဿနာတွေဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပါ Saddest is nowadays, although we have all those worldly pleasures, which could be said that all those fulfillments are already fulfilled, still there are great problems, troubles and sufferings are there surrounding all over our life. Although we could say that we have all the necessities of fulfillment of our life, how those problems, how those troubles and sufferings are there, which are really difficult to solve. Why we couldn't solve all those problems, having all those necessities in our life as the worldly pleasures? Loka jire ma mimi bwa atwet mimi ne pattat de puggol de bwa atwet piည့်စုံလို့ဝန်တော်မြောက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့လေထို့အတူမပြည့်စုံတဲ့အခါချုပ်ခဲ့တဲ့အခါပေါ့လေဝင်နေမှုဖြစ်ရပါတယ်ရုပ်တရက်များမမျောလင့်အပ်တဲ့အရာတွေပေါ့လေအလော့ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာတွေနဲ့တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့တုံ့ပြန်မှုညံရတယ်လို့ဝန်တရားစရာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်ပေါ့လေတုံ့နှုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဝန်တန်နေကြတာတုံ့ပြန်မှုညံကြတယ်လို့ဝင်နေစရာစိတ်ပြက်စရာတွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တုံ့ပြန်မှုညံပြီးတော့လူတွေကဝင်နေကြတယ်လို့ဘာတွေလိုးနေတယ်လို့ဆိုတာဘာတွေလိုးလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုညံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားပါ Sayadaw says, in this world, whenever people are gaining all sorts of worldly pleasures, they have uncontrollable joys and happinesses in their life. Without any control, they enjoy the pleasurable life and they feel happy also. And they don't have proper control to moderate in their joyous feelings, so they over-enjoy it or over-enjoy them. But whenever there are accidental troubles coming immediately in the life, at that time also they don't have any control. They react immediately. The reaction is so swift and so quick. No way to have any break in it. Why we are reacting in such a way in both cases, in pleasure as well as in displeasure. And why couldn't have the assurance in our life, ensured moment in our life? It should be thought well. Why is it so?
အခုခေတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခြေရည်နဲ့ပတ်သက်တာအစဉ်ပြေးနေလို့ရှိတယ်ပြုံးအစဉ်ပြေးလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အစဉ်ပြေးနဲ့နောက်နေ့ကျကွဲကြတာလေပြဿနာဖြစ်ကြတာလေလူပြဿနာတွေအများကြီးပါပဲပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့မူရည်စေဘောပြဿနာတွေလူငယ်လူရွယ်တွေအကြီးအကျယ်တွေမှာဒုက္ခတွေရောက်ကြတာတွေရှိပါမမျှဘူးဖြစ်နေဒီလောကကြီးကအဲ့ဒီလိုမမျှရတာဟာဘာလို့နေသလဲဆိုတာကိုလေဘုန်းကြီးတို့အဖြေမှရှာဖို့ကြည့်ပါလေအဖြေမှရရှိရေးအတွက်ညီလမှရှာဖို့အရေးကြီးပါတယ် The Sayadaw says in this world when there will be love affairs and they are in good condition they enjoy themselves very much, and when there will be little problem immediately the break is there, they divide it immediately. Separation comes very easily, and Sayadaw also mentions the drug